కోహోస్ట్ ఇవ్వండి సార్. అది షేర్ చేయడానికి, స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి కూడా. కోహోస్ట్ ఇవ్వండి. షేర్ అవుతుంది. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా. ఓకే. స్టార్ట్ చేయనా క్లాసు? ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. ఎస్టర్డే క్లాస్లో మనం వాట్ ఈస్ సైన్స్ అనే లెసన్ చూసాము. ఈరోజు క్లాస్లో సెల్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనే లెసన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. First answer this question. What are the structural and functional units of living beings? జీవుల యొక్క, సజీవుల యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణాలు అని చెప్పేసి వేటినంట. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే జీవులన్నీ వేటితో నిర్మితమై ఉంటాయి. జీవులు అంటే ఏమేమి వస్తాయి చిల్డ్రన్? ప్లాంట్స్, యానిమల్స్. సో ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ what are they made up of? If you take a building, that building wall is made up of some bricks, cement, sand, like that. Like the same way our human beings and other living beings body is also made up of brick like structures called cells. So what are the structural and functional units of living beings? Cells. Cells are the structural and functional units of living beings. Why we are calling the cells or structural units? Every living being body is made with cells. Hence we are calling it as structural. Then why we are calling it as functional? Each and every function of our body under the control of cells. That means cells performing, each and every cell of our body perform units of our body. Everyone should know about this. What are the structural units of our body? If you take the smallest plants, look here, you can see the thick green grass like plants are you are observing. These thick green grass plants are called mosses. Smallest mosses to largest or tallest conifer plants are made up of cells. The number of cells may be different. The number of cells here are less in number. If you take these, the largest or tallest plants, conifer plants, these also have the cells, but the number varies. They have more number. If you take the bacteria, smallest living being bacteria to the largest living being on the Earth planet. What is the largest living being on the Earth planet? Blue whale. You are observing the blue whale. Do you know children how much weight it is? Nearly 130 tons to 180 tons. 1 ton is equal to 1000 kgs. See how much big it is. Do you know children? The heart of the blue whale is equal to the weight of the car. 1 car weight. So this blue whale is also made up of cells. The smallest living being, bacteria, is also made up of cells. That means all the living beings are made up of cells. So we are going to see how the cells look like. Are they bigger in size? Are they smaller in size? How a living being made with cells. Let us observe this video. You can see that how a living being is organized. Its body, how the living being's body is organized. Let us observe inside it. This is one living organism. This living organism body is made up of different.
Now you are watching the circulatory system, heart, blood vessels, and blood. Organ system. This is one organ system. In organ system, there are number of organs present. You are observing the organ heart, 4 chambers of the heart. Now you are observing the tissue. Tissue means group of cells which are similar in structure and function. Sometimes they origin from the same place. These are the tissues. That means group of cells. We are traveling deep inside it. Now you are observing the cell. So this is the cell. Cell means the smallest one in our body. We can't able to see with our eye. Without any aid, we can't able to see the cell. So if we want to see the cell, we need an aid. That is microscope. So children, I want to show you again made up of organ systems like circulatory, digestive, respiratory. You are observing the circulatory system. This organ system has many organs like blood vessels, blood, heart. You are observing one organ. This organ is made up of different types of tissues. Here you are going to observe one tissue, that is muscle tissue, cardiac muscle. You are observing the cardiac muscle of the heart. This muscle tissue contains number of cells, crores of cells. You can't able to see now, but if you zoom in, you can find the single cell like this. So every living being made up of cell. Okay, children. Then who find this cell first? Cell is the smallest unit, I told already. We can't able to see them with our naked eyes. So 350 years ago, nobody knows about these cells. We don't know about cells, how they look like. But after that, scientists discovered some microscopes, invented some microscopes. Here you can see some scientists and their names. Athanasius Kircher, and he is Jan Swammerdam, and he is Hooke. They worked on different types of magnifying lenses. You know, children, magnifying lenses, భూతద్దాలు మనం చిన్నగా ఉన్న వస్తువుని కూడా పెద్దది చేసి చూపిస్తుంది కదా, అలాంటి లెన్సెస్ మీద వీళ్ళు వర్క్ చేశారు. They worked a lot on the magnifier lenses, and they finally invented some microscopes. Through that microscope, they searched a lot about the invisible world inside us and also around us. That means around us there are a lot of living organisms are there, but we can't able to see them because their size is very, very less. Their size is very minute. So we can't able to see them with our naked eye. With the assistance of microscope, we can see. If we take our palm, there are lakhs of microorganisms present on our palm. But if we see our palm, it looks like very clear and it is very clean and tidy. But if we observe it under electron microscope, we can find a number of bacteria. So these scientists made it possible to know more about the microbial world, like different microorganisms and also the cells, tissues which are present in the living being's body. So first, Leeuwenhoek's period is 1632 to 1723. He lives, the duration of the Leeuwenhoek is in 1674. First, Leeuwenhoek identified the living bodies, first living beings, microbial living beings in a drop of water. That living being, he named it as bacteria. First microbe is discovered by whom? His Leeuwenhoek. In which year? 1674. Leeuwenhoek discovered bacteria first. Later in his studies, you know, children, this is a single-celled fungi,
శిలీంధ్రం అంటాం. ఈస్ట్ అనేది ఒక ఏకకణ శిలీంధ్రం. We are using this yeast in the bakery industry for preparing cakes, buns, etc. Not only in the bakery industry, we are using these yeast cells to make alcohol. Okay. And red blood cells. Red blood cells also first observed by Hooke. The shape of the red blood cells, you can see the red blood cells looks like the butterfun toffee. And this is paramecium, single-celled protozoan. You know, it is called as slipper animal cure. These are first observed by Hooke in 1674 with the help of microscope, which he had made on his own. Later, the most important scientist is Robert Hooke. He is the one who made a drastic change in the microbial or invisible world study, because he only discovered the structural and functional units of living beings first. 1635 to 1703 is a living period. Where did Robert Hooke found cells first? Robert Hooke found a different varieties of structures in the oak tree, the bark of oak tree. ఓక్ ట్రీ యొక్క బెరడు లోపల ప్రయోగాలు ఆయన పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, ఓక్ ట్రీ యొక్క బెరడును పరిశీలిస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ని ఆయన ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అవి చూడడానికి ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఆయన యూజ్ చేసిన మైక్రోస్కోప్ ఇది. దిస్ ఈస్ ద మైక్రోస్కోప్ ఆఫ్ ది రాబర్ట్ హుక్. అది రాబర్ట్ హుక్ తయారు చేసుకున్న మైక్రోస్కోప్ సొంతగా. ఈ మైక్రోస్కోప్ లో తను ఓక్ చెట్టు, సింధూర చెట్టు యొక్క బెరడును పరిశీలించాడు. బెరడు అంటే తెలుసు కదా పిల్లలు, బార్క్. మన వేప చెట్టుకి, తుమ్మ చెట్టుకి పైన తోడుక వస్తుంది చూసారా, అదనమాట బార్క్. ఆ బార్క్ లో మొట్టమొదటగా ఆయన సెల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇలా కనిపించాయంట. ఎంటీ క్యావిటీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ విధంగా మనకి తేనె పట్టులో గదులు ఎట్లయితే ఉన్నాయో ఆ మాదిరిగా కనిపించాయి. హనీ కోంబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ అబ్జర్వ్. So he did this experiment many times. He took the bark of the tree and make a thin slice of it and observed it under microscope. He did so many times, he found the same structures like this. So finally he decided that bark of a tree contains these type of small cavities, small holes like structures. So he named these cavities as cells. So the cells first discovered by Robert Hooke in the year 1665. Cells is the Latin word which means little room. So the bark is the dead cell. Robert Hooke observed these cells in the bark of the oak tree. Can we observe these types of cells in our school? Mari Robert Hooke tana period lo ఓక్ చెట్టు యొక్క బెరడు నుంచి కణాలని అతను పరిశీలించాడు కదా మైక్రోస్కోప్ లో. మరి మన స్కూల్లో మనం పరిశీలించొచ్చా ఇలాంటి డెడ్ సెల్స్ ని? ఎస్, we can observe these kind of dead cells in our school. For that, what we have to do? We have to do a simple experiment. For that, we need the materials like this. Soaked matchstick cells. We have to soak the matchstick cells for a night or for 2 hours. Water in a watch glass, beaker, brush, blade, cover slip, slide, and we need a compound microscope. You are observing there. First, what we have to do, take a thin peel. The peel should be very thin. Then only we can see the cells of the matchstick. Matchstick cells are similar to the cells of the bark, which are observed by Robert Hooke. So my student took out a thin peel from the matchstick cell, soaked matchstick cell. He is trying to place that thin peel on the slide with the help of brush. If we want to see anything of the living beings unit, we have to make the slide like this first. Is placing the cover slip to prevent the dust.
and removing the excess water on the slide. And he is observing it under microscope. See the small chambers, box-like structures you are observing here. You can see here, these are the box-like structures. These are the cells of the matchstick. So you can do, children, this experiment at your school. These are the cells of the matchstick. So matchstick cells and box cells are dead cells. If you want to see the living cells of the plant body, if you want to see the living cells of the animal body, what we can do this experiment. Again, my students are doing another one experiment. The materials required to observe the living cells of the onion peel. The materials required are dropper, brush, forceps, needle, beaker, water, watch glass, onion bulb, slide, cover slip, blade, and compound microscope. I told you already, if we want to see any sample on the slide, we have to take a thin peel from it. So he's trying to take out a thin peel from the onion bulb with the help of blade. Cut 4 sides gently with the help of blade. Take the forceps. With the help of forceps, you can take out the thin peel. Yes, you can see the transparent thin peel. Place it on the slide and observe it under microscope. Or put a drop of water over the thin peel. Make sure there are no any foldings on the slide and cover it with a cover slip. Observe it under microscope. He is removing the excess water on the slide. See, you can see the bricks of the wall like this. We did not stain the cells. That is why you can observe them white. గోడలో ఇటుకలు ఎట్లయితే పేర్చినట్టుగా ఉన్నాయో ఆనియన్ పీల్ లో సెల్స్ కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి చూడండి. మరి దీన్ని మనం స్టెయిన్ చేసామనుకోండి, ఇఫ్ యూ స్టెయిన్ ద ఆనియన్ పీల్ విత్ మిథిలిన్ బ్లూ, we can see the nucleus inside the cell like this. If you observe here, these are the onion peel cells. Each box like structure is a rectangular structure, is a cell. In each cell you can find one blue dot. That blue dot is nucleus. కేంద్రకం అంటాం. ఒక్కొక్క బాక్స్ ని ఆ ప్రతి కణంలో కూడా ఏముంది, కేంద్రకం అనేది ఉంది. ఓకేనా? ఇవి ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ పిల్లలు. అదే మరి మనిషిలో కణాలు చూడాలంటే, ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డలో కణాలు అంటే అది మొక్కలకి సంబంధించింది. స్టెయిన్ రంగునిచ్చే పదార్థం ఏంటిది? ఇక్కడ మిథిలిన్ బ్లూ. ఇక్కడ కణాలలో ఉండే న్యూక్లియస్ ఆ కలర్ ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని న్యూక్లియస్ బాగా కనిపిస్తన్నమాట. టూత్ పిక్స్ అవి, కవర్ స్లిప్, స్లైడ్, వైట్ పేపర్ ఆర్ బ్లాటింగ్ పేపర్ ఉంటే అది వాడచ్చు. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూత్ పిక్ we have to scrape our inner lining of the cheek like this and tap that a sample on the slide like this. I told you cells are very smaller in size. We can't able to see them with our naked eyes. The sample is also we can't able to observe on it, but there is the sample on the slide. We have to stain it with 1 or 2 drops of methylene blue.
stain it with methylene blue or saffronin. Either saffronin or methylene blue is fine. And remove the excess water or stain and cover it with cover slip. Observe it under microscope. Now you are going to watch the cheek cells of human beings. మానవుని బుగ్గ కణాలని మనం ఇప్పుడు పరిశీలించవచ్చు. మరి ఎలా ఉంటాయి? ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉంటాయా, లేకపోతే రౌండ్ గా ఉంటాయా, ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి చీక్ సెల్స్. దీస్ ఆర్ ద చీక్ సెల్స్. ఎలా ఉన్నాయి? ఆనియన్ పిల్స్ ఇవి సేమ్ ఉన్నాయా? వీటి యొక్క అవుటర్ వాల్ చూడండి. ఇంతకు ముందు మనం and this one is the cell. This is the cell wall and this one is the nucleus. Manam yes, sorry for the interruption. Dini manam kana కవచం అంటాం, సెల్ వాల్ అంటాం. ఇది కేంద్రకం. దీని లోపల ఉన్న ఈ పదార్థాన్ని ఏమంటామంటే కణ ద్రవ్యం అంటాం, సైటోప్లాజం అంటాం. సైటోప్లాజం, ఫ్లూయిడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. దిస్ వన్ ఈజ్ సైటోప్లాజం, దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్, కేంద్రకం. ఇది కణ కవచం. కణ కవచానికి దాన్ని కణ త్వచం లేదా ప్లాస్మా పొర అంటాం తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ లో అయితే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అని చెప్పి అంటాం అన్నమాట. ఇవి కణానికి సంబంధించి ఒక సింపుల్ స్ట్రక్చర్. మరి ప్లాంట్ సెల్ కి, యానిమల్ సెల్ కి సో మెనీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. దానికంటే ముందు ఈ రోజు జరిగిన లెసన్ లో మనకి ఎన్ఎంఎంఎస్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అనేవి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. తర్వాత నేను ఈ రోజు మార్నింగ్ మీకు నిన్న లెసన్ మీద ఎట్లయితే గూగుల్ ఫామ్ పంపించాను, ఆ గూగుల్ ఫామ్ లో మీకు ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ లో ఎలాంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ఒక 10 క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చాను మీకు. తర్వాత ఈ లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు అలాగే దీనిపైన కూడా ఎన్ఎంఎంఎస్ లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో అనేది మీకు ఆ గూగుల్ ఫామ్ లో మళ్ళీ ఒకసారి ఇస్తాను ఈ లెసన్ పైన. దానికంటే ముందు ఇప్పుడు జరిగిన లెసన్ లో చూద్దాము స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ బీయింగ్స్. లివింగ్ బీయింగ్స్ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ అని వేటిని అంటాం? జీవుల యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణాలని వేటిని అంటాం? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ టిష్యూస్ కణజాలాలు, ఆప్షన్ బి ఆర్గాన్స్ అవయవాలు, ఆప్షన్ సి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అవయవ వ్యవస్థలు, డి సెల్స్ కణాలు. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి ఇక్కడ? సెల్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి సైంటిస్టులకి సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఇది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ క్వశ్చన్ అన్నమాట, జతపరచడం లాంటిది. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సైంటిస్టులు ఇచ్చారు, తర్వాత వాళ్ళు కనుక్కున్న విషయం మీద, వాళ్ళు పనిచేసిన అంశం మీద ఇచ్చారు. రాబర్ట్ హుక్, రాబర్ట్ బ్రౌన్, లీవెన్ హుక్, అథనేసియస్ కిల్చర్. మరి ఇటుపక్క ఏమున్నాయి? న్యూక్లియస్, బ్యాక్టీరియా, వర్క్డ్ విత్ మైక్రోస్కోప్, సెల్. మరి దీంట్లో సెల్ అనగానే మనకు ఎవరు గుర్తుకు రావాలి? హూ డిస్కవర్డ్ ద సెల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం? సెల్ ఎవరు మొదటగా కనుక్కున్నారు? రాబర్ట్ హుక్. కాబట్టి సెల్ అనగానే మనకి రాబర్ట్ హుక్ గుర్తుకు రావాలి. కాబట్టి 1 కి ఏముండాలి? ఆప్షన్ డి ఉండాలి. 1 కి డి ఎక్కడ ఆప్షన్ ఉంది? బిలో ఉంది, సిలో ఉంది, డిలో కూడా ఉంది. కాబట్టి 3 ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ రాబర్ట్ బ్రౌన్. రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి మనకి? న్యూక్లియస్. రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్డ్ ద న్యూక్లియస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో సెకండ్ దానికి ఏ ఉండాలి. థర్డ్ వన్ లీవెన్ హుక్. లీవెన్ హుక్ ఏం చేశారు? అతను ఫస్ట్ గా సూక్ష్మ జీవులు, కదిలే ప్రాణం ఉన్న కంటికి కనిపించని జీవులని ఇతను కనుక్కున్నారు. ఏ ఇయర్ లో? 1674 లో. వాటిలో మొట్టమొదట కనుక్కున్నది బ్యాక్టీరియాని లీవెన్ హుక్. కాకపోతే ఆయన బ్యాక్టీరియా అని పేరు పెట్టలేదు అప్పుడు. ఓకే, సో థర్డ్ వన్ వచ్చి ఏంటి? బ్యాక్టీరియా, బి ఉండాలి. ఫోర్త్ వన్ అథనేసియస్ కిల్చర్.
ఇక్కడ నేను ముందు మీకు ఫస్ట్ పీపీటీ స్టార్టింగ్ లో కొంతమంది సైంటిస్టుల పేరు చూపించాను. జాన్ స్వామర్డాంగ్, అథనేసియస్ కిచర్, లీవెన్ హుక్, రాబర్ట్ హుక్ అని చెప్పేసి. వీళ్ళంతా కూడా మైక్రోస్కోప్ లో సొంతంగా తయారు చేసుకుని దాని మీద వర్క్ చేసారు. అంటే మైక్రోస్కోప్ తో డిఫరెంట్ రీసెర్చెస్ చేసారు అనమాట. సో వీ కెన్ గివ్ దిస్ ఆప్షన్ టు ది అథనేసియస్ కిచర్. సో ఫైనలీ ఆన్సర్ is D. Okay, children. And the next question is group of cells which are similar in structure and functions. I told you at the time of explanation this one. Group of cells, కణాల సమూహము చూడడానికి ఒకే మాదిరిగా ఉంటుంది, అది చేసే పని కూడా ఒకటే అన్నమాట. మరి కణాల గుంపుని ఒకే విధంగా ఉండి ఒకే విధమైన పని చేసే కణాల గుంపుని ఏమనొచ్చు మనము? టిష్యూ, కణజాలం, సెల్స్ కణాలు, ఆర్గాన్స్ అవయవాలు, ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అవయవ వ్యవస్థలు. దీంట్లో ఏది కరెక్ట్? టిష్యూస్. సో ఆప్షన్ ఈస్ ఏ. చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. దీంట్లో 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది కరెక్ట్? రాబర్ట్ హుక్ కండక్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ హనీకోమ్ క్యావిటీస్. రాబర్ట్ హుక్ తేనెపట్టులోని గదుల మీద ప్రయోగాలు చేశాడని ఇచ్చారు. రెండవది, ఇన్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ సీన్. మ్యాచ్ స్టిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం అగ్గిపుల్ల కణాల ప్రయోగాన్ని పరిశీలించాం ఇంతకు ముందు. దాంట్లో కణాలు ఎట్లున్నాయి? రౌండ్ గా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రెండోది. థర్డ్ వన్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్. మొక్కలు, జంతువులు అన్ని కూడా కణాలతో నిర్మితం అవుతాయి. ఈ భూమిపైన ఉన్న ప్రతి లివింగ్ బీయింగ్ కూడా కణాలతో నిర్మితమై ఉంటుంది అని చెప్పేసి. హియర్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ ఆప్షన్, సెల్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కార్క్ ఆఫ్ జార్. ఇక్కడ కణాలు మొట్టమొదటగా జవహర్ జొన్న యొక్క బెరడులో కనుక్కున్నారు మొట్టమొదటగా కణాలని. ఫోర్త్ ఆప్షన్ చెప్తుంది. ఇందులో ఏది కరెక్ట్ మనకి? ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రాబర్ట్ హుక్ తన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దేనిపైన చేశాడు? మొట్టమొదటగా తన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే హనీకోమ్ క్యావిటీస్ మీద కాదు. అతను చేసింది బార్క్ ఆఫ్ ఓక్ ట్రీ, ఓక్ చెట్టు యొక్క బెరడు పైన చేశారు. సెకండ్ వన్ వచ్చి మ్యాచ్ స్టిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో, అందులో స్ట్రక్చర్స్ మనకి హనీకోమ్ లో క్యావిటీ స్ట్రక్చర్స్ ఎట్లుంటాయి అలా కనిపిస్తాయి, లేకపోతే బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి, కానీ రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపించాయి. కాబట్టి ఇది కూడా రాంగే. డి ఏంటి? సెల్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కార్క్ ఆఫ్ జవహర్. ఫస్ట్ టైం కణాలను ఎక్కడ గుర్తించాడు రాబర్ట్ హుక్? జవహర్ జొన్న యొక్క బెరడులో కాదు, ఏది ఓక్ యొక్క బెరడు, సింధూర చెట్టు యొక్క బెరడులో కనుక్కున్నాడు. కార్క్ ఆఫ్ ఓక్ ట్రీ అనేది కరెక్ట్. కాబట్టి 4 బీస్ ఏ బి డి 3 కూడా రాంగ్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి సి. సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ సి ఆప్షన్. ఓకే చిల్డ్రన్, హియర్ డయాగ్రామ్ ఇమేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇక్కడ ఐడెంటిఫైడ్ పార్ట్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఇస్. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసిన పార్ట్ ఏంది? యారో మార్క్ తో చూపిస్తున్నారు, బ్లూ డాట్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఆనియన్ పీల్ సెల్స్. మరి ఈ బ్లూ డాట్ ఏం సూచిస్తుంది? సెల్, సెల్ వాల్, న్యూక్లియస్, సైటోప్లాజం. సెల్ అంటే కణం, సెల్ వాల్ అంటే కణ కవచం, న్యూక్లియస్ అంటే కేంద్రకం, సైటోప్లాజం కణద్రవ్యం. ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? బ్లూ డాట్ ఏంటి? న్యూక్లియస్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ సి.